Good morning, students. Today's topic is pumping action of heart. Pumping heart is also called as pumping organ. Pumping organ means it shows the contraction, relaxation, contraction, relaxation, contraction, relaxation. And this rhythmic contraction and relaxation is brought about by a specialized muscles which are present inside the heart wall. Okay, मायोकार्डियम. मायोकार्डियममध्ये काय कार्डियक मसल्स असते, कार्डियक मसल्स, आणि त्या कार्डियक मसल्समध्ये ॲबिलिटी आहे ते कंटिन्युअसली कॉन्ट्रॅक्ट आणि रिलॅक्स होतं. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे काय की हार्टची जी पंपिंग ॲक्टिव्हिटी आहे ती पंपिंग ॲक्टिव्हिटी ही कार्डियक मसल्समुळे आहे किंवा हार्ट मसल्समुळे आहे, विच इज प्रेझेंट इन द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट वॉल. ओके, हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्क्युलेटरी सिस्टम. It shows the pumping activity, contraction and relaxation, rhythmic contraction and relaxation, and this pumping action is brought about by the rhythmic contraction and relaxation of the cardiac or heart muscles. कुठे असतात ह्या cardiac आणि heart muscles? These cardiac or heart muscles are present in the middle layer of the heart wall. एपिकार्डियम, मायोकार्डियम अँड एंडोकार्डियम. तर मायोकार्डियम जे आहे या मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल्स विच शोज द कंटिन्यूअस कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन. ओके, नेक्स्ट द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द हार्ट मसल इज कॉल्ड एज सिस्टोल or the contraction of the heart is called as systole and relaxation of the heart is called as diastole. Okay, contraction of heart muscles, the mode is called as systole. ठीक आहे, हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन होणं म्हणजेच काय त्याला सिस्टोल म्हणायचं, हार्टचं रिलॅक्सेशन होणं किंवा हार्ट मसल्सचं रिलॅक्सेशन होणं त्याला म्हणायचं डायस्टोल. ओके, अ सिंगल सिस्टोल इज फॉलोड बाय द डायस्टोल. ठीक आहे, म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यानंतर रिलॅक्सेशन होतं, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, बोथ सिस्टोल अँड डायस्टोल इज followed by alternately. A single systole followed by diastole and makes one heartbeat. Makes one heartbeat. म्हणजेच काय याचा अर्थ असा, one systole and one diastole is equal to one heartbeat. And this heart beats 70 to 72 times. बरोबर, हार्ट बीट 70 to 72 टाइम्स पर मिनिट. एका मिनिटाला हार्टचं 72 टाइम्स बिटिंग होतं. 72 टाइम्स काय होतं, बिटिंग होतं. त्याला म्हणायचं हार्ट रेट. आपला जो नॉर्मल हार्ट रेट आहे तो आहे 72 हार्टबीट पर मिनिट. म्हणजेच एका मिनिटाला 72 हार्टबीट होतात. ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड द हार्ट रेट. आपला नॉर्मल हार्ट रेट आहे 70 to 72 टाइम्स पर मिनिट. म्हणजे 60 सेकंदाला जे आहे 72 हार्टबीट होतात. ठीक आहे, म्हणजेच काय वन हार्टबीट इज रिक्वायर्स नियर अबाउट 0.8 सेकंड. एक हार्टबीट होण्यासाठी किती वेळ लागतो, एका सेकंदापेक्षाही कमी वेळ लागतो, 0.8 सेकंड. 0.8 सेकंड. ओके, नाव ड्युरिंग ईच हार्टबीट व्हेंट्रिकल पंप्स अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड. ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक आहे, म्हणजेच काय की जेव्हा एक हार्टबीट होतं तेव्हा काय या दोन्ही व्हेंट्रिकलमध्ये किती ml ब्लड असते, कारण पंपिंग ॲक्टिव्हिटी. दोन्ही व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट झाले की ब्लड काय केलं जातं, बाहेर फेकलं जातं. लेफ्ट व्हेंट्रिकलमधला कोण, आवर्टा, आणि राईट व्हेंट्रिकलमधला कोण, पल्मोनरी आर्टरी थ्रू लंग्सकडे जातं. ही आवर्टा आहे आणि ही बायफर्केटेड पल्मोनरी आर्टरी आहे. ठीक आहे, तर हे जे ब्लड आहे एका हार्टबीटच्या वेळेला हे 70 ml, दोन्ही व्हेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट झाले की 70 ml जे आहे ते 70 ml ब्लड इज pumped out of the heart during each heartbeat. This 70 ml of blood is called as stroke volume. याला काय म्हणायचं, स्ट्रोक व्हॉल्यूम. ओके, जर एका हार्टबीटला 70 ml जर ब्लड जे आहे ते पंप होत असेल तर काय एका मिनिटाला किती होईल, म्हणजे इट मीन्स हार्ट पंप्स अबाउट 72. एका मिनिटाला 72 हार्टबीट होत आहे इंटू 70. एका हार्टबीटला किती 70 ml ब्लड पंप केलं जातं. म्हणजेच एका मिनिटाला जवळपास अप्रॉक्सिमेटली 5040 ml ब्लड काय केलं जातं, पंप केलं जातं. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जेवढा 5 ते 6 लिटर जे ब्लड असते ते पूर्णच्या पूर्ण ब्लड एका मिनिटाला काय केलं जातं, हार्टद्वारे पंप केलं जातं. अप्रॉक्सिमेटली 5 लिटर ऑफ ब्लड पर मिनिट इज pumped out. Okay, this is called as
5040 ml, दिस इज कॉल्ड ॲज कार्डियक आउटपुट. ठीक आहे. 70 ml जे आहे ते स्ट्रोक व्हॉल्यूम झालं आणि कार्डियक आउटपुट किती झालं? कार्डियक आउटपुट किती झालं? 5040 ml. एका मिनिटाला जवळपास अप्रॉक्सिमेटली 5 लिटर ब्लड जे आहे हार्ट काय करते? पंप करते विथ द हेल्प ऑफ देअर पंपिंग ॲक्टिव्हिटी. ठीक आहे. तर हे कार्डियक आउटपुट 70 ml स्ट्रोक व्हॉल्यूम 5040 ml, दॅट इज द कार्डियक आउटपुट. ओके. आता हे झालं पंपिंग ॲक्शन. म्हणजेच काय की याच्याद्वारे पंपिंग ॲक्टिव्हिटीद्वारे काय ब्लडचं काय केलं जातं? पंपिंग केलं जातं. ओके. हे लक्षात ठेवायचं. दिज आर द इम्पॉर्टंट पॉईंट. हार्टबीट 70 to 72 times per minute, दॅट इज कॉल्ड ॲज हार्ट रेट. मीन्स वन हार्टबीट रिक्वायर्स 0.8 सेकंड, दॅट इज द टाईम. Means in 0.8 second one heartbeat is completed. During each heartbeat ventricle pumps near about 70 ml of blood, that is called as stroke volume, and it means heart pumps about 72 into 70 5040 ml, approximately 5 liter of blood, that is the cardiac output. Okay. Now see conducting system of the heart. It is the conducting system of the heart. Now see the internal structure of heart. Internally it is divided into 4 chambers. Now see, consider this is the heart. This is the tricuspid wall. Okay. Left side there is a bicuspid wall. Okay, see, this is the heart, 4-chambered heart. Here is the superior vena cava, opens at the top of the right auricle. This is the right auricle, left ventricle and right ventricle. Tricuspid wall. This is the bicuspid wall. Here is the aortic wall and here is semilunar wall. Both are the semilunar wall. हा aortaचा wall आणि हा pulmonary arteryचा wall. Now see, this is the internal structure. Okay, 4-chamber structure. Now human heart is myogenic. Myogenic means what? It is capable of generating cardiac contraction without nervous input. Means the heart contracts itself with the help of generating cardiac contraction without any nervous. म्हणजेच काय की नर्वस सिस्टीमची कोणतीही मदत न घेता ऑटोमॅटिकली हार्ट काय करते? कॅपेबल आहे. हार्ट कॅपेबल आहे कशासाठी? कार्डियक कॉन्ट्रॅक्शन जनरेट करण्यासाठी. आता हे कार्डियक कॉन्ट्रॅक्शन कसं जनरेट होतं? आता म्हणजेच काय याचा अर्थ असा की हार्टची ऑटोरिदमिसिटी म्हणजेच काय स्वतःच्या स्वतः काय त्याचं एक रिदम आहे. इट कॅन जनरेट इट्स ओन रिदम बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स. म्हणजेच आपल्या हार्टमध्ये काय नोडल टिश्यू आहे. नोडल टिश्यू आहे. याच्यामध्ये 2 नोड आहे. इथं एक जे आहे जस्ट बिलो ॲट द top of right auricle, just below the superior vena cava, there is a node. That node is called as SA node, sino-auricular node or sino-atrial node. Sino-atrial node. This node generates electrochemical stimulus. Okay, here is AV node at the base of इंटरॲट्रियल सेप्टम. ठीक आहे. तर दोन्ही ऑरिकलच्या मध्ये जे पार्टिशन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटरॲट्रियल सेप्टम और इंटरऑरिक्युलर सेप्टम. इंटरॲट्रियल सेप्टम. सिमिलरली in between 2 ventricles there is another partition, that is interventricular septum. Ventricular septum. Interventricular septum. Okay. Interatrial septum, interventricular septum, both the septums divides heart into 2 sides. Here is the left side and this one is the right side. At the top of right auricle there is a node. That node is called as sinoatrial node.
Okay, at the base of this interatrial septum toward the right side, there is another node is called as AV node, atrioventricular node. कारण हा ऑरिकल्स आणि वेंट्रिकलच्या मध्ये आहे atrioventricular node. फ्रॉम दिस atrioventricular node, आता मी हे दोन्ही व्हॉल्व जे आहे ते थोड्या वेळासाठी पुसून टाकतो. ओके, हां, फ्रॉम दिस atrioventricular node a bundle is arise. That bundle is called as bundle of His. This is called as bundle of His. This bundle is called as bundle of His. Bundle of His. And a bundle of His now divides into two branches. One branch which goes to the left side and second branch goes to the right side. Okay, and now these branches, left and right branches, forms the Purkinje fiber on the inner wall of ventricles. So inside the inner wall of ventricles, these are the Purkinje fibers which spreads inside the ventricles, and the ventricular contraction, it is due to the Purkinje fibers. Okay, now these are the Purkinje fibers. Okay, Purkinje fibers means this conducting system which is made up of four structure: SA node, AV node, bundle of His, and Purkinje fiber. Okay, this is the conducting system: SA node, AV node, bundle of His, and Purkinje fibers. All the structures lie embedded inside the heart wall. SA node, which is present at the top of right auricle. Then AV node, which is present at the base of interatrial septum, and from interatrial septum there arise a bundle. That bundle is called as bundle of His. This bundle of His divides into two branches: left branch, this is the left branch, and this one is the right branch. Left branch, and this one is the right branch. Okay, right branch, and left and right branch forms these fiber-like structures, hair-like structures in the inner wall of both ventricles. These fibers are called as Purkinje fibers. Okay, this is the conducting system of heart. Okay, now see, human heart is myogenic, means it is capable of generating cardiac contraction without nervous input. Without controlling this nervous system, it can generate its own stimulus. Means it shows the autorhythmicity. It can generate its own rhythm by specialized muscles, that is the nodal tissue. Okay, that is the sinoauricular node and atrioventricular node. Heart consists of SA node, AV node, bundle of His, and Purkinje fibers. Means all these structures constitute to form a conducting system. Now see, SA node, it is also called as sinoatrial node, which is present in the right corner of right auricle, just below the superior vena cava. This is the superior vena cava or precaval. Superior vena cava. Okay, superior vena cava. Then at the base of the superior vena cava, it is also called as pacemaker. Sinoauricular node, this SA node is also called as pacemaker. Why is it called pacemaker? Because it maintains the speed of contraction of the heart. पेस म्हणजे गती, हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शनची जी गती आहे, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन जी आहे ते कंट्रोल करण्याचं काम कोण करतं आहे? SA node, that is the sinoauricular node. That's why it is also called as SA node is also called as pacemaker. Then second node is AV node. It is located, AV node is located at the near base of interatrial septum. Located base of